In this lecture, we are going to learn the greatest common divisor. So, before defining greatest common divisor, we recall some of the properties of division. Okay. So first property which is to be recalled. முதல் property என்ன அப்படின்னா A divides B if and only if minus A divides B. So A positive number divide பண்ணா minus A divide பண்ணும். Right? So this says that if A is a divisor of B, then minus A is also a divisor of, so a divisor of B. So it is enough to find out positive divisors, then they are negative, okay, it will be automatically divisors. So we are interested okay, in discussing positive divisors. So why we restrict to positive divisors? Positive divisors, right? Why we restrict to positive divisors? Because if A is a positive number, it's a divisor of B, then minus A is also divisor. So we can ignore discussing negative divisors, right? Suppose a number has four positive divisors, then if for each positive divisor its negative is divisor, so totally it will have 8 divisors, right? So the number of divisors of any non-zero number is even. And the second thing to be recalled is that 1 divides B for all B integer. So if you are looking for positive divisors, okay, one is by default one is a divisor, positive divisor, right? One is a positive divisor. One is a positive divisor for every B. Third one, if A positive, B positive, and A divides B, then A less than or equal to B. Okay, A positive, so its number greater than or equal to 1. Okay, so while we are trying to find out all positive divisors of B, okay, we will get only finitely many positive divisors. So that is, this property says that number of positive divisors of any number B is finite. Okay, there are only finitely many positive divisors. Okay, so now we are in position to define common divisors of two numbers. Common divisors of B and C. Okay, so let us take B and C be two integers, ரெண்டு integer எடுத்துக்கிறேன். இதோட காமன் டிவைசர்னா ரெண்டு டிவைசரை டிவைட் பண்ணுற நம்பர் காமன் டிவைசர். ஓகே, an integer is called A is called common divisor, is called a common divisor if A divides B and A divides C. Okay, since there are only finitely many positive divisors, so there are only finitely many positive common divisors. Okay, note, okay, the number of, okay, when okay, before writing the note we will discuss the, suppose B is 0
and C is 0, suppose B is 0 and C is 0, then what are the divisors of these numbers? Any integer, okay, any integer is a common divisor. So if both are 0, then number of common divisors is infinitely many. Okay, if at least one of them is non-zero, then number of divisors of suppose B is non-zero, number of divisors of B is finite, even though B okay, even though B has many divisors, the common divisor is finite. So suppose, right, B and C and 0 இருந்தால் எல்லா இன்டிஜரும் காமன் டிவைசர். ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒன்று நான்-ஜீரோவாக இருந்தால் அந்த நான்-ஜீரோ நம்பருக்கு ஒன்லி ஃபைனைட்லி மெனி ஜீரோ டிவைசர்ஸ் தான் இருக்கும். பாசிட்டிவ் டிவைசர்ஸ் ஃபைனைட்லி மெனி இருக்கும். அப்போ காமன் டிவைசர்னு பார்க்கும்போது இந்த ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டிவைசர்ஸில் இருந்தால் காமன் டிவைசர் பார்ப்போம். ஓகே, சப்போஸ் that if at least one of the number PC, if at least one of B and C is non-zero, then okay, the number of common divisors of B and C is finite. Okay, so one is the common divisor of any, one is a common divisor of okay, B and C for any BC, any integers B and C. Okay, so now we define the greatest common divisor. So greatest common divisor, okay, its popular abbreviation is GCD, right? So common of the GCD na right? Okay, it's a definition. Okay, let's B and C be given integers, not both 0. ரெண்டுமே 0 இருக்காது. ரெண்டுமே 0 இருந்தால் என்னென்னா அடுத்த நோட் கேஸில் எழுதும். Right? Then the greatest, that means the largest among the positive common divisors of B and C is called the greatest common divisor of B and C, is the greatest common divisor of B and C. Okay, and it is denoted by open bracket B comma C. Open bracket B comma C எழுதுனா அது பேர் GCD. Okay, suppose n numbers are given, you can find out the greatest common divisor of n numbers. Okay, in general, okay, A is called a common divisor of is called a common divisor of B1, B2, etc. Bn if
A divides bi, all the numbers b1 b2 etc bn. Okay, so greatest common divisor of these numbers is the greatest among the common divisors, right? If okay, b1 b2 etc bn are integers, not all 0, right? Not all 0, எல்லாமே 0 இல்லை. அப்போ greatest common divisor okay define பண்ணலாம். Okay, so the greatest common divisor is GCD of b1 b2 b2 etc bn is denoted by open bracket b1 b2 etc bn. Okay, this is a notation for greatest common divisor. Now இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா, சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷனில் பிசி ரெண்டுமே 0 இருந்தால் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இஃப் சப்போஸ் அப்போது கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் டிஃபைன் பண்ணால் ஏதாவது ஒன்று நான் 0வாக இருக்கணும் இல்லையா? இப்போ ரெண்டுமே 0வாக இருந்தால், சப்போஸ் பி ஈக்குவல் டு சி ஈக்குவல் டு 0, தென் நமக்கு என்ன தெரியும்? ஆல் த இன்டீஜர்ஸ் ஆர் காமன் டிவைசர்ஸ். ஆல் த இன்டீஜர்ஸ் are common divisors. Common divisors of B and C. So GCD of BC is undefined. Okay, in this case GCD of B and C is not defined. Okay, so we cannot find the greatest among the numbers because there are infinitely many integers are common. That means all the integers are common divisors of B and C when B, C both 0. Okay, so 1 is a common divisor of any number, so greatest common divisor is always greater than or equal to BC. Okay, note, if at least one of B and C is non-zero, then GCD of BC is always greater than or equal to 1. Okay, now we will write the GCD of some specific pair of numbers. Okay, so example. Okay, if B is non-zero, then what is the GCD of B and 0? Okay, so we have to list out the divisors of 0 and the divisors of B. Then we have to choose the largest okay positive common divisor. Okay, 0 has divisors 1 2 3 etc, all the positive integers are positive divisors. Okay, B has many B may have many positive common divisors, right? Okay, so least number is 1, largest number is B. B divides itself, 1 divides B. So among the positive divisors of okay, if B is positive, B itself is a positive common divisor. If B is negative, minus B, that is mod B is a mod B is the greatest common divisor, right? We know what is the meaning of mod. Second, what is the GCD of 1 comma E, where A is whether 0 or no problem. 1 comma B is always 1. Okay, if B is positive, in particular if B is positive, then 0 comma B, GCD of 0 and B is B itself, right? Okay, suppose we have n numbers. Okay, in that n numbers
1 is a member. Okay, if okay okay, whatever thing, but a1 a2 etc. we take any number of elements. Okay, we take 1 with that n numbers. What is the GCD? 1 is right. Suppose we have a1 a2 etc. an comma 0. So what is the GCD of a1 a2 an comma 0? You can remove, that is the GCD of a1 a2 an etc. So 0 can, if you find 0 in the n numbers, you can eliminate 0. Okay, for the rest of the numbers you find the greatest common divisor, that is the common divisor of all the numbers. Okay, 0 இருந்தால் remove பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, அதே மாதிரி அகைன் ஏற்கனவே ரீகால் பண்ணோம் இல்லையா ரிசல்ட், ஏ டிவைட் பிஏ டிவைட் பண்ணால் மைனஸ் ஏயும் பிஏ டிவைட் பண்ணும் இல்லையா. அது மட்டும் இல்லாமல் ஏ மைனஸ் பிஏ டிவைட் பண்ணும் ரைட். இப்போ பிக்கும் மைனஸ் ஏக்கு இடையில காமன் டிவைசர் எல்லாமே தான் இல்லையா. என்னென்ன நம்பர்லாம் பிஏ டிவைட் பண்ணால் அது எல்லாமே காமன் டிவைசர் ஆஃப் பி அண்ட் மைனஸ். ஸோ அதனால் ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்பர்ட்டி, we write this as a theorem. Okay, GCD of AM AB equal to GCD of minus A B comma A. Okay, order is not okay, big deal. B comma A. So minus A comma B, that it can be written as A comma minus B. So finally minus A comma minus B. Okay, so if we have a negative number, you can multiply minus 1 with the negative number, you will get a positive, then GCD are same. Okay, so this theorem says that suppose we are asked to find the GCD of 150 and 78, right. It is enough to find 50 comma 78. Okay, so GCD of negative number, okay, in the while calculating GCD, negative numbers can be replaced by positive number, its positive number. Okay, GCD never change. Okay, so the GCD is sign preserved. The GCD is okay preserved under sign, under sign, right. So we only discuss the GCD of positive numbers, because suppose a negative number is given, ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர் கொடுத்து ஜிசிடி பார்க்க சொன்னால் பாசிட்டிவாக மாற்றிட்டு ஜிசிடி பார்க்கலாம், ரெண்டுமே சேமாக இருக்கும். அதனால் ஸோ வி ரெஸ்ட்ரிக்ட் அவர் டிஸ்கஷன் okay, to find the GCD of positive integers only, right, non-negative integers only, right. If we 0 can be also eliminated, right. If we have 0 க்கும் பி கடையில் ஜிசிடி பார்க்கணுன்னா பி தான் ஜிசிடியாக இருக்கும். அதே மாதிரி n நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன், அதோட 0 சேர்த்துட்டுனா ஜிசிடி n நம்பர்ஸோட ஜிசிடி என்னவோ அதுதான். அதனால் 0 கூட ரிமூவ் பண்ணிடலாம், ரைட். அதனால் இந்த இடத்துல நான் நெகட்டிவ் பேரில் பாசிட்டிவ் இன்டிஜரோட ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கிறேன். பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்